Te has preguntado alguna vez cuál fue la primera cosa que tu diminuto corazón decidió amar. Antes de que siquiera conocieras la palabra para amar. Acércate, mi dulce amiga. Acerca el taburete pequeño justo a mis rodillas, como hacen mis bisnietos. Why did James levar de vuelta a la noche en que lag? El 12 de marzo de 1947. En un pueblo de montaña tan pequeño que la nieve visa se olvidaba días hasta mayo. El viento alaba como un lobo hambriento, sacudiendo las contraventanas de madera de nuestra casa de piedra. Why dentro del dormitorio la única luz venía de una temblorosa lámpara de aceite. Why la boca roja del hogar, mi madre, Lucia, de 26 ecos. Why ya cansada de levarme a través del invierno más frío que nadie recordaba. Había estado de parto desde el amanecer. A medianoche susurraba, a través de labios agritados, que no podía imputar más. Why la vieja doa piedad, la patera se persignaba. Why la dicha a mi padre, Antonio, que herviera más agua. Why rezara con más fervor. Afuera. La nieve cae tan espesa que los hombres ni siquiera podían abrir la puerta para buscar el médico. Del vecino. Estábamos celados dentro solo con el fuego por compañía. Why entonces, justo cuando todos pensaban que la noche nos levaría a ambos. Mi desliz el mundo silencioso como una polilla, sin gritos, sin pupos enojados, solo un sonido suave, casi como un suspiro de alivio. Doa piedad mi levanto, resbaladiza y morada, y me puso sobre el pecho de mi madre. Lucia intento sonreír, intento decir mi niga, pero yo no la amé. Mi cabeza recién estrenada sí, la gaya. Mamá jura por la Virgen y me directamente el otro lado de la habitación. La pequeña llama bailando en la lámpara de aceite en la pared. Esa lengua amarilla de luz fue la primera cosa que mis ojos eligieron. Me como si ya entendiera algo que los adultos no habían notado aún. Mis diminutos dedos se abrían y se abren como si intentara atraparla. Padre, parado en el umbral con la nieve derritiendo de sus botas, susurra, mírala. No está llorando, está escuchando. Abuela Carmen, que había ayudado a nacer a la mitad del pueblo, y visto toda clase de bebés. Se persiguió rápidamente y murmuró, los niños que nacen mirando el fuego, en lugar de la cara de su madre, o se convierten en santos. O caminan directamente hacia las lamas un día. Incluso la bibi, yo parece saber que tenía razón. Por desde el primer latido, el fuego y yo nos reconocemos.
hemos estado guardando un secreto desde entonces. Puede conmigo ahora, que rico. La noche solo estaba comenzando. Antes de que la nieve llegara de caer. Algo sucedía que hizo que todo el pueblo hablara sobre la niña del fuego por el resto de mi vida. Solo estoy calentando el siguiente recuerdo en mis manos. Lista cuando te lo estés. Puedes imaginar a un bebé recién nacido ya guardando una promesa. Que no la han enseñado a hablar todavía. Esa era yo, la pequeña Belita, apenas una hora de nacida, todavía manchada con la leche de mi madre. Ya el fuego me estaba respondiendo. La lámpara de aceite en la pared había estado ardiendo bello. La mecha se estaba ahogando en su propio aceite. La llama encogiéndose hasta en ese estado hilo azul. Afuera, el viento golpea la casa tan fuerte que el vidrio de la ventana se agrietó con un sonido como un hueso rompiéndose. En ese mismo segundo, la lámpara dio un último temblor, casi se extinguió. Madre dice que la habitación se puso más fría que cualquier noche de invierno. Más fría que la nieve presionando contra la puerta. Doa piedad grito. Dios mío, la luz se va. Porque en esos días la gente cree que si la primera llama que un bebé se apaga, el alma se escapa con ella. Pero yo no lo permitiría. Madre lo jura, él nunca ha dicho una mentira en su vida. Mi diminuta cabeza se de nuevo, más lento esta vez, deliberada. Mis ojos recién estrenados se fijaron en esa llama moribunda de la manera en que un peste se fija en un cordero perdido. Es el sonido más pequeño, no un grito, más bien como un suave. La forma en que acunas un animal asustado. La llama obedeció. Se enderezó, creció alta, dorada, más brillante de lo que había estado toda la noche, proyectando sombras que bailaban por el techo como ángeles aplaudiendo. La habitación se calentó tan de repente que el aliento de padre deja de empujar el aire. Abuela Carmen cae de rodillas, justo allí en el suelo de piedra. Las cuentas del rosario golpeaban. Comenzó a rezar a San Judas Tadeo para que la niña fuera perdonada de cualquier trato que acababa de hacer. Doa piedad se persiguió tras veces, susurra. Este no vino a nosotros. Fue en vida. Me envolvieron en la pequeña manta bordada con mi nombre. La que mamá había cosido mientras me lavaba, me acostaron en la cuna de madera junto al hogar. La mayoría de los bebés duermen,
después de un viaje, pero yo mantuve mis ojos abiertos, mirando el fuego en la chimenea ahora, mirándolo de la manera en que otros bebés miran la cara de su madre. Cada vez que los troncos se movían, volaban chispas. Mis diminutos pupos se abrían, se abren como si estuviera atrapándoles. Padre Antonio, que nunca había temido a nada excepto perdernos, se paró sobre la cuna con lágrimas congelándose en sus mejillas, dijo, Lucia, nuestra hija ya está enamorada, no es de nosotros. Durante toda esa larga noche tirada por la nieve, las llamas ardieron firmes altas, más fuertes de lo que nadie las había visto arder en madera tan pobre. Cada vez que el viento hablaba más fuerte, el fuego respondía más fuerte, como si hubiera tomado el trabajo de guardar la casa ahora que yo había llegado. Por la mañana, la tormenta se había calmado, la nieve había parado, el pueblo despertó para encontrar nuestra chimenea humeando como un dragón feliz. La gente vino con palas para desenterrarnos. Cuando abrieron la puerta, encontraron a la pequeña yo acostada pacíficamente. Ojos todavía fijos en el hogar, mientras el fuego mismo parecía inclinarse desaire. Ella es mía también. Pero el momento más extraño estaba por llegar, rico. Porque antes de que el sol estuviera completamente arriba, algo le sucedía a esa cuna que hizo que incluso Abuela Carmen palideciera. Llorara que nunca hablaría de él fuera de la familia. Mantén tu mano en la mía. El recuerdo todavía está caliente después de todos estos ecos. Necesito que estés cerca cuando te cuente lo que el fuego hizo después. Sabes lo que se siente cuando toda la habitación contiene la respiración. Porque algo imposible está sucediendo justo enfrente de adultos cansados asustados. Eso es exactamente lo que sucedía cuando el primer rayo de sol de invierno finalmente se desliza por la grita de las contraventanas, tocó mi cuna. Yo todavía estaba mirando el hogar, no había cerrado mis ojos ni una vez. Dice mamá. El fuego se había asentado en un resplandor bajo, firme, del color de la miel tibia. Padre se había quedado dormido sentado en el suelo, su cabeza contra la cama de mamá. Piedad estaba dormitando en la mecedora. Solo Abuela Carmen estaba despierta, susurrando su rosario sin parar. En el momento en que esa luz pálida se desliza sobre la manta, algo se movió en las cenizas.
una sola brasa, no más grande que una avelena. Roja brillante y pulsante rodo por debajo de los troncos, lenta y deliberada, como un pequeño animal despertando. Cruzó las piedras del juego una por una, dejando un pequeño rastro de humo, hasta que alcanza el borde mismo de mi cuna. Luego se detuvo, brillando justo al lado de mi cara. Abuela Carmen lo vio primero. Ella jadía tan fuerte que padre se despertó de un sobresalto, y mamá intentó sentarse. A pesar de que estaba débil como un gatito, esa brasa simplemente se quedó allí, brillando como un corazón de rubí, lo suficientemente cerca como para que el calor debiera haber quemado la madera. O empalado mi mejilla, pero no lo hizo. En su lugar, se volvió un poco más suave, un poco más redonda, hasta que pareció casi como una gota de oro derretido. Y luego que la Virgen me perdone por contar esta verdad, se levantó. Solo una pulgada o dos, flotando en el aire, de la manera en que las semillas de diente de lin flotan en el aliento de un nido, y se posó suavemente sobre la manta justo sobre mi propio diminuto corazón. Don tocó la lana humea por un segundo. Luego el humo se detuvo, y la brasa se había ido, absorbida por la tela, como si nunca hubiera sido otra cosa que hilo. Madre gritó y intentó separarla, aterrorizada de que me hubiera quemado. Pero cuando levantó la manta, ni siquiera había una marca solo, un círculo pequeño perfecto, del color de las rosas oscuras, bordado como si mamá misma lo hubiera cosido hace meses. Padre me levantó, temblando, y me dio la vuelta una y otra vez buscando lesiones. Nada. Mi piel estaba fría como la leche. Mi respiración suave y uniforme. Y mis ojos, esos ojos extraños, serios nunca dejaron el juego, como si estuviera diciendo gracias. Abuela Carmen se arrodilló de nuevo, presionó su frente contra el suelo, y comenzó a rezar más fuerte de lo que la he oído rezar desde entonces. Sigo, ha sido marcada, sigue repitiendo, marcada desde la primera macana. Do piedad se persiguió hasta que le dolía el brazo, y susurra que había ayudado a nacer a cientos de bebés, y nunca había visto el fuego besar a uno, y dejar una rosa en lugar de una herida. Me envolvieron más fuerte, movieron la cuna más lejos del hogar. Incluso intentaron sofocar el fuego con cenizas, pero cada vez que lo hacían, las llamas saltaban de nuevo, alegres y orgullosas, como si dijeran,
no seas tanta, ella este perfectamente salvo conmigo. Des dis dia en adelante, madre guardo esa mente doblada en el fondo de su cofre de cedro. Ecos dispus, cuando todo lo que pasamos se convirtió en humo en el gran incendio de 1966. Es pequeño cuadrado de lana salía intacto. Todavía lavando la marca perfecta en forma de rosa, sobre donde había estado mi corazón. Dormí con el bajo mi almohada hasta la noche en que Tomás, yo nos casamos. Luego cortó la rosa, la cosí dentro del foro de su chaqueta de boda. Para que el fuego siempre supiera que él también me pertenece. Pero me estoy adelantando, qué rico, porque antes de todo eso, antes de que siquiera supiera lo que significaba la tristeza, todavía estaba el bautismo a la mañana siguiente. Cuando Don Emilio, el sacerdote, versió el agua fría. Sucedía algo más que hizo que toda la iglesia se calara. El agua todavía está esperando para contar su parte de la historia. Te necesito más cerca que nunca ahora. Porque algunos recuerdos son casi demasiado brillantes para sostenerlos sola. Descansa tu cabeza contra mi rodilla un momento. Sí, justo así. Déjame cantar lo que el agua bendita hizo cuando tocó a la niña que el fuego ya había reclamado. ¿Alguna vez has visto una iglesia llena de adultos de repente asustados de un bebé de 2 días? Eso es lo que sucedió la mañana del 13 de marzo de 1947, cuando me levaron, envuelto en la manta marcada con rosas, por el camino helado, hasta la pequeña iglesia de piedra de San Roque para mi bautismo. La tormenta había pasado, pero la nieve todavía estaba hasta la rodilla. Los hombres iban adelante con palas para que las mujeres pudieran caminar. Madre Lucia estaba demasiado débil para venir, así que Padre Antonio me lleva en su capa de pasta. La que olía a oveja, humo de lipa. Abuela Carmen caminó a su lado, agarrando su rosario tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, murmurando una otra vez. No digas que el diablo reclama lo que el fuego ya tomó. Doa piedad vino también, porque dijo que tenía que ver con sus propios ojos como esta extraña niña tomaría el agua bendita. La iglesia estaba helada. El sacerdote apenas había logrado encender las velas en el altar. Don Emilio joven entonces, no el anciano, que más tarde intentó lavar la chispa de mis ojos esperaba en sus rígidas vestimentas. La pila bautismal llena de agua que se había congelado
durante la noche. Why se había derretido sobre un pequeño brasero. Aun así, todavía estaba lo suficientemente fría como para picar. Padre me entregó. Yo estaba despierta, por supuesto que estaba despierta. Mirando las velas altas detrás del sacerdote de la forma en que había mirado la lámpara de aceite. Why el hogar. La iglesia estaba abarrotada. Cada vecino que podía caminar había venido, en parte para ver a la nueva bebé. Principalmente porque la noticia ya se había difundido sobre la brasa que besó en lugar de quemar. Se podría haber oído caer una pluma. Don Emilio comenzó las oraciones en latín. Cuando liga a la parte donde hizo la sigil de la cruz en mi frente con aceite. Su mano tembló solo un poco. Luego me levanto sobre la pila. Dijo las palabras sagradas. Y versió el agua 3 veces. En el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. La primera gota tocó mi frente. Y en lugar de escurrir como agua ordinaria, se detuvo. Se quedó allí, redonda y brillante como una pequeña perla de vidrio, brillando débilmente dorada. La segunda gota hizo lo mismo. La tercera gota se unió a ellas. Y por un segundo imposible, las 3 gotas se convirtieron en una sola cuenta de luz líquida, descansando sobre mi piel, cálida como lluvia de verano. Toda la iglesia yacía, alguien de caer un rosario. Sona como un disparo en el silencio. Don Emilio se congeló. La concha de plata todavía en su mano. Luego lentamente, suavemente la cuenta brillante se absorbió en mi frente y se desvanecía. Sin de rastro excepto el más débil aroma a rosas en invierno. Yo sonreí, sí, sonreí madre lo jura, y la mitad del pueblo lo vio. Una sonrisa real, no vinto o accident. Y mis ojos nunca dejaron las velas del altar. En ese mismo momento, cada vela en la iglesia se encendía más alta, más brillante. Las llamas estruendos hacia el techo como si estuvieran saludando a una hermana que volvía a casa. El calor alcanza incluso los bancos traseros. Las viejas comenzaron a abanicarse con sus mantillas en pleno marzo. Don Emilio terminó el bautismo en un susurro. Hizo la sigil de la cruz tan rápido que su mano se desdibujó. Y me entregó de vuelta a Padre como si estuviera caliente el tacto. Cuando la congregación salía a la nave, nadie habló. Simplemente siguieron mirando hacia la puerta de la iglesia. Luego el humo que se elevaba recto y orgulloso de nuestra chimenea. Luego a la diminuta, yo durmiendo por fin en los brazos de Padre,
finalmente durmiendo. Porque el fuego había dicho buenos días en su propio idioma, yo estaba contenta. Desde ese día en adelante, el pueblo tiene dos nombres para mí: Isabel María y las del día. La niña del fuego cuando las velas estaban encendidas. Pero la historia de mi primer día no ha terminado del todo, que rico. Hay una última cosa que sucede cuando me levo a una casa a través de la nieve, una cosa diminuta. Secreta que solo Padre y yo supimos alguna vez. Está esperando en los brazos de aquella leyenda macana. Necesito tu mano firme en la mía cuando la cuente, porque incluso ahora, después de 80 ecos, todavía hace que mi viejo corazón salte como el de una niña. ¿Estás lista para caminar los últimos pasos nevados conmigo? Sabes que sueña la promesa más tranquila, más tierna del mundo cuando se hace entra en admiración estrenada, la cosa más antigua de la casa. Déjame contar el último secreto de esa macana nevada. El que Padre lleva en su corazón hasta el día en que murió. Cuando el bautismo terminó, los aldeanos habían vuelto a sus frías cocinas. Padre Antonio me envolvió más fuerte en su copa de pasta, comenzó el lento camino a casa. La nieve era deslumbrante bajo el débil sol de marzo, tan brillante que dolía a los ojos. Cada huela se llenaba detrás de nosotros, casi tan rápido como la hacíamos. A mitad del camino, donde el sendero curva, pasando el viejo olivo, Padre se detuvo. Me levanto de la capa lo suficiente para ver mi cara. Por primera vez desde que nací me habló directamente, no a mamá, no a Dios, no a los vecinos, a mí, Belita, susurra. La vas espera por las lágrimas, el asombro. No es lo que es, pero es lo que no es. No es ordinaria. No estás a salvo. No es solo mía. Luego hizo algo que nadie vemos. Segregación nuestra chimenea. Todavía humeando suavemente en la distancia. Me levanto un poco más alto. Como los granjeros levantan un cordero para mostrar el pasto a quien pertenece. En ese mismo momento una bocanada de humo blanco se eleva de la chimenea. Se curvó una vez en el aire quieto. Se formó, tan claro como cualquier cosa, en el contorno perfecto de una mano abierta. Permaneció el portas latidos, Padre los cantu, palma hacia adelante. Dedos extendidos en saludo o bendición, advertencia. Nadie sabe jamás cool. Luego el viento se lo leva, desaparece.
Dejando solo el débil olor a Romero quemanos. Edre mi pregono contra su peco tan fuerte que sente su corazón martilia contra mi oído. El non que se lo contu a nadie, ni a mama, ni a abuela Carmen, ni siquiera a Tomás cuando éramos niños, y compartíamos cada secreto. Lo leva solo hasta el invierno de 1968, cuando yacha muriendo, y la habitación estaba llena de luz de nieve de nuevo. Mi alma a su lado, puso mi mano sobre su corazón falido, y dijo las únicas palabras que jamás pronunció sobre esa macana. El fuego mantuvo su mano abierta. Bellita, toda mi vida respira que se cerrara suavemente cuando viniera por ti. Permitim que tú también mantendrás la tuya abierta. Yo mantuve esa promesa. Cada alegría, cada terra, cada nigo que tuve, cada lágrima que derram, cada noche que me sent junto a la cama de Tomás, cuando el cáncer se lo comía. Mi mano se mantuvo abierta, y el fuego a veces suave, a veces feroz, nunca será su pupo sobre mí, así que ahora sabes por qué. Incluso esta noche, a tantos ecos de edad, todavía mantengo una vela encendida en la repisa, y la ventana un poco abierta, lo suficiente para que el humo diga hola, por la promesa hecha el día que noche todavía estaba hallando entre esa chimenea y esta silla. A dar vuelta, como un latido que se niega a detenerse. Gracias por caminar la nieve conmigo, mi querido. El próximo jueves, cuando la vela se encienda de nuevo, tendrá 4 ecos, y estaré ardiendo con fiebre. Y verás lo que el fuego hizo cuando la muerte vino a lamer la primera vez. Hasta entonces, mantén tu mano abierta, mantén algún cálido, y recuerda, las historias más cálidas siempre comienzan con una niña que mira el fuego. Y no tuvo miedo. Estaré esperando justo aquí. Te quiero mucho. Buenas noches, mi vida. Nos vemos la próxima semana para la noche que la fiebre casi me leva. Y las llamas me devolvieron mi aliento. Edit for